Uh, I'm expecting a game with character to the rivalry that is growing very genuine. Uh, I'm expecting an intense game with the protagonists of both teams that have that blood that know what it means to play the derby. And from us, we're coming from a positive result too, and a very good performances lately. Well, and we have confidence, and just going there and trying to win that game, it would be so important. So that's the game mode that where we are now. How much film have you seen of Miami when you look at the Minnesota game and those San Jose games in which Miami was not able to? Uh-huh. Well, they only walked out with a point, but defensively, what have you been able to see from them that could be something that you guys can take advantage of? Well, yeah. I think it's our work just to review normally and usually the rivals, just to plan our game and have a plan and provide it to our players. But I have said this before. The context of the game gives you information, but it's not an idea that I'm so tied to. The important part is that Orlando City just keep elevating the level, just keep scoring goals, just keep that solidness in the back that we have as a characteristics in the middle of this stretch of games, and come with the personality as well and the confidence, and that's what we are insisting a lot in the last few hours because we just played. But it will be that today and tomorrow. Oscar, there's a lot of pressure on Miami to get a result here with their recent form. Um, how can your team, take advantage of where they are at the moment, especially with how open they've been defensively over the past few weeks? Uh, right. I think it's normal. Those moments when the teams are not in their best level or best results, but that will be their problem. We have our own problems and our own challenges, and I'm more focusing on just trying to fix those. And as you mentioned, recognizing where is the other team's state is good, but for me, concentrated much more in what are our good things and also what are our challenges, and try to get it or get over them. We've seen when teams struggle down there seems to be a fear factor with their big name players. How do you make sure that your guys just focus on themselves and don't get swept up in the moment of, oh, we're playing against the Barcelona guys, oh, it's Sunday night, how do you keep everybody locked in on what you're doing? Um, Players have experience enough just to see their rivals, regardless of if they're native guys here or guys that have this profile and have that history. I think it's good enough, and the players prepare themselves as well. We give them some information, especially tactically, but again, it's much more important that we concentrate on what we can do and show them the potential that our players have, show them how good we are too, and show them that our club is a big club in Major League Soccer. That's what we can do, and that's what we are. We're not lying now. This is what we are. So that way we can go and match any team. Absolutely. And then really want to ask you about Jeron Charbet, his performance the last few weeks. Have you seen a rookie come in and play this well in such a high value position like this? It seems like he's been playing pro soccer for 10 years. I'm so happy. Not really surprised. I was surprised in the preseason when I saw that talent, but now that performance being that solid with that mentality that he has, it's not a surprise. And I'm so happy for the club just to develop a guy who comes from our system, the college, and you know how much I appreciate that system too. I had a couple of players, Dax McCarty, I had him as well in Dallas.
I have a few others, but Joran has, um, and probably in a very short time, uh, has a characteristics that are very unique, and probably Dax has it too. Dax had that dynamic and that instinct. With Joran, we are acquiring a guy who see a big picture all the time, and that's very valuable from us. Profe, Inter Miami le han anotado 17 goles en 6 juegos, en los últimos 6 juegos, y usted hablaba mucho del potencial que tiene Orlando City, y una de las debilidades de Inter Miami es el lateral derecho, Chelo Wenga, o a veces ponen Ian Frank, o Luján, que es central, lo ponen ahí también, y aparte los centrales no son tan altos, y Muriel tiene una gran ventaja ahí. ¿Cree que también por ahí pasa o pasaría un buen fútbol de Orlando City? Bueno, sí, yo pienso que todos esos análisis son parte de la preparación que uno tiene, lo que remarcas de las debilidades de los rivales, en este caso Miami, que no solamente pues uno ve todo lo que puedan hacer ofensivamente con sus jugadores, y teniendo al mejor del mundo, no tengo ninguna duda de que hay que tener alguna preparación, y de nuevo enfrentarlo a él también requiere una preparación extra, pero también nosotros nos enfocamos mucho en todo lo que remarcaste, de que también los otros rivales tienen zonas permeables, donde nosotros tenemos que creerle mucho a lo que hacemos y a nuestros jugadores, porque también es cierto que tenemos grandes jugadores nosotros y que andan muy bien ahora. Cuando se habla de la preparación, solo hay que preguntarle, ¿va a haber algo diferente? Porque se ve que Inter Miami sufre en la conexión del medio campo con Lionel Messi, con Suárez, tácticamente no anda bien Inter Miami, como le digo, entonces cree que presionando al rival, o más que todo ustedes tienen un plan que de acuerdo a cómo va el partido se va adecuando al sistema. Bueno, generalmente tenemos un plan con los juegos, y también los jugadores tienen recursos, porque también hablamos a veces de un plan B, o un plan reactivo, o un plan proactivo en la preparación que tenemos. Entonces, estamos bien, estamos listos, sabemos del contexto, como lo he dicho antes, que pasa en Miami, pero no somos tan fieles en quedarnos ahí. Seguimos trabajando nosotros en nuestras cosas, en nuestras virtudes, en nuestra preparación como equipo, tratar de llevar eso a otro nivel. En eso andamos más todavía. Una pregunta, este mes hay muchos partidos y algo que se ve en la banca que usted ha hecho bien es traer a jugadores de segundo equipo y la academia, pero con toda esta seguidilla de partidos que son 9, creo que en mayo, después viene el CAPS y todo esto, no creo que no para la liga tampoco en el Mundial de Clubes, se están viendo jugadores ya en la próxima ventana, o usted va a seguir fiel con lo que tiene y ver cómo se pueden rotar a favor del sistema y del club, ¿no? Sí, yo estoy seguro que las dinámicas de los grupos que están en crecimiento como el nuestro, y como cualquiera, yo diría, porque hasta los mejores equipos del mundo en las ventanas se mueven o tratan de moverse. Nosotros haremos lo mismo. Vamos a mirar con Ricardo qué posiciones podemos reforzar, y que nos dé primero el CAP, y segundo que sean las personas correctas, ¿cierto? Entonces siempre estamos en esa búsqueda para que el Orlando City esté mejor. Profe, solamente hablando de la magnitud del partido, estamos hablando de un Miami que viene de casa después de estar tanto tiempo de visitante, y Orlando que está en su mejor forma desde el 2020 creo, y vos estabas en ese grupo igual, pero no sé, se puede ver que este domingo se puede ver la mejor versión de Orlando que hemos visto esta temporada. Sí, ojalá, sí, claro que se puede. Ahora nuestra responsabilidad es de que sea una realidad, de que se vea, ¿cierto? Porque no hay ninguna razón, o no existe ninguna razón para que el Orlando City no pueda ir a Miami a ganar. Entonces vamos a competir, vamos a estar con nuestro plan de juego como siempre, y tenemos un momento muy bueno que lo tenemos que reivindicar en Miami.
la última que tengo yo, Edward ha estado entrenando, obviamente no Sí. jugó el miércoles, pero ¿cómo está él para el domingo? ¿Se puede ver que él tenga la oportunidad o va a tener que estar afuera todavía por lesión? Vamos bien. Hoy se entrenó casi que normal con todos. Viene haciendo trabajos afuera de la cancha con el preparador físico, con Fabián. Yo lo vi muy bien hoy. Vamos a usar este otro día que tenemos mañana para tomar esa decisión, pero sí que está mucho mejor todo.